Hello student, how are you? I hope you all are fine. Yes or no? Mm. How are you all? Computer science, very easy to learn subject and easy to understand. Okay, if you learn it basic interest, definitely understand this very easily. You can learn basic interest. Okay, it's easy to understand. If you learn in basic interest, definitely understand. If very easily you can score full mark. Okay, so in our 11th computer science book, we have 8 chapter in the volume 1 and volume 2 will study C++ programming language. First of all, before getting to the lessons, we have know what is computer. We all know, all are studied in our lower classes about computer. And basic knowledge of computer, just recollect what already we have learned. What already we have learned. Okay. First, a computer science very easy to learn subject and easy to understand. If you learn at basic interest, definitely understand this very easily. You can score full mark. So, in in our 11th computer science, you will study C++ programming language. First of all, before getting to the lesson, we have know what is computer. We all know, all are studied in our lower classes about computer and basic knowledge of computer. Just recollect what already we have learned. First, first lesson, Unit 1, Fundamentals of Computers. In Chapter 1, Introduction to Computers. எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி தெரியும் கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்ன. எஸ் ஓகே. அப் டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்கிறது, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, நவ் அகெயின் ஆல்சோ ஐ வில் சே வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர். Computer is a electronic machine. Computer is an electronic machine or electronic device. Okay, computer is a electronic machine or electronic device. That is computer is a electronic machine that meaningful informations are data. கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கொடுக்குற டேட்டா ப்ராசஸ் அவுட்புட் தரும். கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குற டேட்டா ப்ராசஸை தான் அவுட்புட்டாக தரும். ஓகே, இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி retrieve process that data already know that use the computer to document, send a mail, play game, use the internet. With computer we can do all this works. We should know what are physical components of computer. What are physical components of computer? The main basic physical components are monitor to output. This the keyboard is input unit.
to the output, which we can give instruction to the computer. This mouse we get the input. CB is the brain of the computer. CB is the brain of the computer. Process down within the CPU. What all are things in the computer? For next, that is important topics. Okay, this is one 5-mark question. Very important topic. Everybody write the classwork. Write neatly with pen. Don't use Bellican with whitener. You should use only ink eraser. Okay, every day you should write must the classwork. First we should study generations of computer. Okay, first we should study generations of computer. Totally we have 6 generations of computer. The name is first generation computer and second generation computer and third generation computer and fourth generation computer, fifth generation computer. Now sixth generation computer. Suppose நீ ஒரு இன்ஜினியர் ஆகினாலும் நீ என்ன செய்யலாம், 6th இது பண்ணி 7th 8th நம்மளால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. we can do. எஸ், எல்லோரும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், okay. Now we should see first generation computer. First generation computer we are used in vacuum tube. First generation computer we are used in vacuum tubes. Then year is 1942 to 1955. Okay, everybody should study the year 1942 to 1955. The year is vacuum tube is used. Then advantages and disadvantages of computer or merits and demerits of computers. First generation's computer: big in size, consumed more power. Okay, first generation computer. You see this diagram, page number 2. அங்கே என்னது ஸ்மாலாக இருக்குது. டயக்ராம் வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் ஸ்மாலாக இருக்குது, ஆனால் அதோட சைஸ் வந்து பிக். ஓகே, consumed more power, malfunction due to overheat. Here only used in machine language was used. Here only used in machine language. Suppose யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து how many language you know கேட்டாங்கன்னா நீ என்ன சொல்வா? I know தமிழ், இங்கிலீஷ். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, டோன்ட் சே லைக் தட். பிகாஸ் எதை வச்சு கேட்பாங்கன்னா, கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் எதை கேட்பாங்கன்னா சி, C++, Python, Java, .NET. Okay, say like that. Next, first generation computerல ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1. You should mark that line. First generation computers ENIAC, EDVAC and UNIVAC. Okay. Next, second generation computer. Okay, second generation computer year is 1955 to 1964. 1955 to 1964. Don't forget the year, because year, component, merits, demerits sometimes come one word. Okay guys. Okay, smaller compared to first generation. It is smaller compared to first generation. Generated less heat. Okay, generate less heat, consumed less power compared to first generation. Here used for punched cards were used. Then first operating system was developed, batch processing and multi-programming operating system. Then second generation they are used machine language as well as assembly language. We know machine language
computer knows only zeros and ones. Machine language மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும். நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜ்லாம் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியுமா? தெரியாது. எஸ். Then assembly language means add sub. Okay, second generationல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Next, third generation computer. Next, the third generation computer. The year is 1964 to 1975. This is called chips. This component, third generation component used for integrated circuit. Third generation components used for integrated circuit, and fourth generation components used for very large scale integrated circuit. Okay, and third generation's merits and demerits are: computers were smaller, faster, and more reliable. Computers were smaller, faster, and more reliable. Consumed less power. Next, here used for then first generation languages, machine level languages, and second level languages, machine level language as well as assembly language used. Then third generation is high level language were used. Next, fourth generations. Okay, next fourth generation. Then fourth generation computer is used for very large scale integrated circuit in this year 1975 to 1980. A smaller merits and demerits are a smaller and faster. Microcomputer series such as IBM and Apple were developed. Portable computer were introduced. Next one is fifth generation's computer. Okay, fifth generation computer, the year is 1980. Till இப்போ வரைக்கும் அவங்க டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம இந்தியன் பாட்டிலலாம் பார்த்துருப்போம் ரோபோ. எஸ், இப்போது இந்த குவாரண்டைன் டைமில் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் கூட சொன்னாங்க, ஹியூமன் பீயிங்ஸால் எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுக்க முடியாதனால அந்த கண்ட்ரியில் ரோபோ ஃபுல்லாக இது பண்ணுறாங்க. நம்ம கூட இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கண்டுபிடிக்கலாம், உங்களாலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஐ திங்க் எஸ். parallel processing, superconductor merits and demerits are: first is parallel processing and superconductor. Superconductors and computer size was reduced. Can recognize image and graphics. Introduction of artificial intelligence and expert system able to solve high complex problems including decision making and logical reasoning. Okay, next the sixth generation computer in future. வருங்காலத்தில் நம்ம தான் பண்ண போகிறோம், அப்படி தானே? Parallel and distributed computing, and computer have become smarter, faster, and smaller. Development of robotics. Natural language processing. Here natural language processing and development of voice recognition software. This is 5 mark question. Okay, easy question. First generation year is 1942 to 1955. That used vacuum tube. Merits, demerits: machine language used size small, bigger. Then second generation small. The component transistor. Third is integrated circuit, and fourth is very large scale integrated circuits, and fifth is ultra large scale integrated circuit.
in sixth generation computing. In the sixth generation computer could be defined as the era of intelligent computers based on artificial neural network. Okay, you should mark that line, that one word, artificial neural network. One of the most dramatic changes in the sixth generation will be the explosive growth of wide area networking. This natural language processing also one word is a component of artificial intelligence. It provides the ability to develop the computer program to understand human language. Next, data. Data and information. Data and information. What is data? Data is defined as an unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretations, or processing. Data is defined as an unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretations, or processing. ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா டேட்டான்னு சொல்லுவோம். டேட்டா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கம்யூனிகேஷன், இன்டர்பிரிட்டேஷன் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு டீட்டெயிலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்டர்பிரிட்டேஷனாக சொல்லுவோம். அன்ப்ராசஸ் டேட்டாவை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு அன்ப்ராசஸ் டேட்டாவை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், ரா டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 134:16 கவிதா or data. This will not give any meaningful information. இது ஏதாவது ஒரு meaningful information கொடுக்குதா? No. Okay, this is not meaningful information. Next, you should write data is defined as an unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretations, or processing. Next one is information. Information is a collection of facts. Information is a collection of facts from which conclusions may be drawn. In simple words, we can say, okay, ஒரு given information வச்சு ஃபைனல் சொல்யூஷனை கிடைக்கிறது தான் அதை இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும். In words, we say that data is raw fact process to give meaningful information. ஒரு டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாற்றி ப்ராசஸ் தரதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாற்றுற ப்ராசஸை தான் ப்ராசஸிங்னு சொல்கிறோம். ஓகே, you should see, for example, Kavita is see the example, Kavita is 16 years old. That is meaningful information. You see data meaning, data example 134:16 Kavita, C or data. This is not meaningful information. You should see here, Kavita is 16 years old. Yes, Kavita is 16 years old. அதான் ஒரு டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாற்றுற ப்ராசஸை தான் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் a computer is an electronic device that tasks raw data as an input from the user and process it under the control of set of instruction.
You already know what is computer. This is for the computer definition. You should know and write. Next, components of computer. Computer is the combination of hardware and software. Hardware means physical component. Hardware means physical component. எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்தாலும் getting some value from the user, the CPU process the input and gives meaningful information to the user. If you need certain process, that deserve output, input unit takes the input unit takes the input. Look at your book, all of you. Input unit takes the input. CPU process the data. Computer a physical component 3 pass பண்றோம். One is input unit, another one is computer output unit, third one is CPU. One is input unit, computer unit and CPU. Input என்ன பண்ணும்? யூசர் கொடுக்குற டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்கும். அதை இன்புட் யூனிட். இந்த டேட்டாவில் ப்ராசஸ் பண்ணுறது ப்ராசஸிங் யூனிட். கிடைச்ச ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது அவுட்புட் யூனிட். யூ see this diagram. கொடுக்குற ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது என்ன யூனிட்? அவுட்புட் யூனிட். நெக்ஸ்ட்டு மெமரி யூனிட். ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நம்மளால் 5+3 ஆட் பண்ணால் 5 ரிமைண்டர்னு 3 in the finger மைண்டில் எங்கேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். எங்கே டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். மைண்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஸ்டோரேஜ் யூனிட் ஆர் மெமரி யூனிட். This diagram is very important to see the book. In this diagram is very important to the book. One is input unit and control unit, ALU, arithmetic and logic unit, and internal memory and main memory and secondary storage device. Next one is input unit. Input unit means யூசர் கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கம்ப்யூட்டர் இன்புட் யூனிட். இன்புட் யூனிட் மீன்ஸ் யூசர் கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்கல, அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? இன்புட் யூனிட். Input unit is used to feed any form of data to the computer which can be stored in the memory unit for further processing. Example, keyboard, mouse, etc. First standard itself we should study input devices and output devices. You know many example. I think நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் உங்களை, நல்ல பிள்ளைங்க, நல்லா படிப்பாங்கன்னு. Next one is central processing unit. CPU is the major component which interprets and executes software instruction. Already studied in lower class. CPU is the brain of the computer software. செய்ய வேண்டிய ஒர்க்கெல்லாம்
lower classes CPU is the brain of the computer. CPU is the brain of the computer. Software செய்ய வேண்டிய ஒர்க் எல்லாம் CPU தான் பண்ணுறாங்க. Also control the operations of all the components such as memory, input and output unit. மீதி இருக்கிற input unit, output unit அதை எல்லாம் பண்ணுறது தான் யாரோட ஒர்க்னா CPU. டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு CPUவில் ஒர்க், அது CPUவோட ஒர்க்கு. மற்ற ஒர்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் CPU ஒர்க் தான். பைனரி டேட்டா இன்புட், it accept the binary data in the CPU according to the instruction and provide the result. Okay, next you should see right. Next, arithmetic and logic unit. We know arithmetic operators and logic operator. Arithmetic means addition, subtraction, multiplication, division, and logic means and or like that. The ALU is a part of the CPU where various computing functions are performed on data. The ALU performs arithmetic operations such as addition, subtractions, and multiplication, division, and logical operation. The result of an operation is stored in internal memory of CPU. The logical operations of ALU promote the decision-making ability of the computer. Okay, next, control unit. இன்புட் கொடுக்குற டேட்டாவை தரணுன்னா CPU கொடுக்கவும் டேட்டாவும், இன்புட் கொடுக்குற டேட்டாவை தரணுன்னா அண்ட் CPU கொடுக்குற டேட்டாவையும் தரணும். இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கிறதா யாருன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட். கண்ட்ரோல்ஸ் த என்டையர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் இஸ் கால்ட் control unit. Control unit means the control unit control the flow of data between the CPU, memory and input devices. It also control the entire operations of computer. It control the entire operations of computer. Next, memory unit. Memory unit we have now output unit. An output unit is any hardware component that conveys the information to the user is an understandable form. For example, monitor, printer. We already know what is output device. What is output device? Monitor and printer. Next we should see memory unit. Memory unit, two types of memory unit. One is primary memory and secondary memory. We know already primary memory is the temporary memory. Primary memory is a temporary memory. Primary memory is a temporary memory and secondary memory is a permanent memory. We know what is permanent, what is temporary. Primary memory என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெம்பரரியாக தான் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அழிஞ்சிடும். That is called primary memory. And secondary memory is permanent memory. Primary memory is volatile. That is concept is when the supply is switched off, the computer on ஆகிறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் இருக்கணும். சடன்லி த பவர் இஸ் ஆஃப் அப்படின்னா நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற
ஒர்க்கெல்லாம் என்ன ஆயிரும், erase ஆகிரும். It is the volatile. When the power is lost, all the content that memory is called volatile memory, that is temporary. Okay, we know secondary memory means permanent, that's stored in permanently. What first you write the generations of computers and components of what is data and what is information. Next, components of computers. Next, we know input devices. First we should see keyboard. Everybody know keyboard. எல்லாருக்குமே கீபோர்ட் தெரியும். ஒயிட் கீபோர்ட் தெரியும், ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட் தெரியும், விர்ச்சுவல் கீபோர்ட் தெரியும். கீபோர்டு எதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுறது கூட தெரியும். Keyboard have many keys, special keys, letters keys, characters keys. There are many keys are there. We should use it for typing, whatever. Okay. First, keyboard, wired, wireless, virtual is the most common input device used today. The individual keys for letters, number, and special characters are collectively known as character keys. This keyboard layout is derived from the keyboard or original typewriter. The data and instructions are given as input to the computer by typing on the keyboard. உங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் தாண்டே அடிக்கும். என்ன பண்ணுறது, இந்த குவாரண்டைன் லாக்டவுன் இப்படியெல்லாம் இருக்கு. சலிக்காமல் என்ன பண்ணணும், கவனிங்க, நல்லா படிங்க. படித்தா அவங்கள யாருமே எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ஆர் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் யூ. ஓகே. The data and instructions are given as input to the computer by typing on the keyboard. Apart from alphabet and numeric key, it also has function keys for performing different functions. There are different set of keys available in the computer. No, whatever. Then mouse. We know mouse is எல்லாமே நமக்கு தெரியும், அப்படி தானே? எல்லாமே நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணிக்கணும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், லைக் தட். மவுஸ் இஸ் எ பாயிண்டிங் டிவைஸ். மவுஸ் இஸ் எ பாயிண்டிங் டிவைஸ். மவுஸ் இஸ் எ பாயிண்டிங் டிவைஸ். ஓகே. Now we are moving to mouse, wired mouse, wireless mouse. It is a pointing device used to control the movement of cursor. கர்சரை டிஸ்பிளேல நம்ம இப்போ பார்க்கணுன்னா இதை வச்சு மூவ் பண்ணுவோம். ஒன்று கீபோர்டு, மவுஸ் பேடு. ஓகே. We have totally 3 types of mouse. We have different types of mouse available. Mechanical mouse, optical mouse, laser mouse. Mechanical mouse, optical mouse, laser mouse. Now first we should see mechanical mouse. We already know மவுஸ்க்கு பேக் சைடில் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும்ல, see the diagram இருக்கும்ல. இந்த இப்படி இல்லைன்னா உன் வீட்டில் சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா மவுஸ் எடுத்துப்பாரு. ஓகே. நான் மூவ் ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும், கர்சர் மூவ் ஆகிடும், வரும் டைப்க்கு. அதை நம்ம எங்கேனாலும் காசம் ஸ்க்ரீனில் ஆரோ மார்க்கை காமிக்கும்ல, இதை தான் கர்சர். இட் இஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் மவுஸ். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு a small ball is kept inside a touches the pad through a hole at the bottom of mouse. Second one is when the mouse is moved, the ball rolls. This movement of the ball is converted into signal and sent to the computer. Developed and introduced at a Telefon German company. Okay, mechanical mouse means
A small ball is kept inside and touches the bat through a hole at the bottom of the mouse. Second one is when the mouse is moved, the ball rolls. This movement of the ball is converted into signal and sent to the computer. Developed and introduced Volkswagen German company. Second one is optical mouse. Second one is optical mouse. டவுனில் ரோட் ஆகிட்டு இருக்க பாலை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எல்இடியில் வச்சுருக்கோம். எல்இடி லைட் மூமெண்ட் சென்சார் பண்ணி இன்புட்டாக கொடுக்குது. ஓகே, இட் இஸ் கொடுக்குது. The measure the motion and accelerations of pointer. It uses a light source instead of ball to judge the motions of the pointer. Optical mouse have 3 buttons. Optical mouse is a less sensitive towards surface. Optical mouse is a less sensitive towards surface. In 1988, Richard Lyon Stiglitz independently invented different versions of optical mouse. அவரே 3 மவுஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Next, we should say laser mouse. ஆப்டிக்கல் எல்இடி லைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் லேசர் மவுஸ். ஆப்டிக்கல் எல்இடி லைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. லேசர் மவுஸ். ஆப்டிக்கல் எல்இடி லைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது லேசர் மவுஸ். Measures the motion and accelerations of pointer. Laser mouse uses laser light. Laser mouse is highly sensitive and able to work on any hot surfaces. Okay, just one recollect பண்றோம். First என்ன பார்த்தோம்? Generations of computer. 6 generations. First one transistor. Second one first is vacuum tube. Second is integrated circuit. Third is first one is vacuum tube. Second one is transistor. Third one is integrated circuit, and fourth one is VLSI, very large scale integrated circuit, and fifth one is ultra large scale integrated circuit. Next topic is data and information. What is data and what is information? Next, components of computer: input unit, central processing unit, arithmetic and logic unit, control unit, output unit, memory unit, input and output devices. Input devices: keyboard, mouse. Okay, now your homework, everybody should mark this homework. What is computer? Okay, what is computer? First question is, you should write your homework note. This is for your homework. Next class you should must submit your homework. Okay guys, what is computer? Second one is, what are the components of CPU? What are the components of CPU? Third question is, explain the basic components of computer with a neat diagram.